Assalamu alaikum and a very good afternoon. Novo Nordisk presents the Insulin Talk-এ আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি ডক্টর রিফাত সাব্বির, currently working as a medical advisor, Novo Nordisk Pharma Private Limited. আমি সেই সাথে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আপনাদের বিজি স্কেডিউলের মাঝেও সময় করে Novo Nordisk ভার্চুয়াল লিংকে ক্লিক করার জন্য। আমাদের আজকের নভো নর্ডিস্ক প্রেজেন্স দ্য ইনসুলিন টকে সম্মানিত অতিথি এবং স্পিকার হিসেবে থাকছেন আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয়, আমাদের মেন্টর, আমাদের অনেকেরই শিক্ষক প্রফেসর মোহাম্মদ ফারুক পাঠান স্যার, প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি। স্যার আমাদেরকে প্রথমেই একটি পেশেন্ট কেস দেখানোর মাধ্যমে ইম্পর্টেন্স অফ পেশেন্ট এডুকেশন অ্যান্ড মোটিভেশন ফর ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট তুলে ধরবেন। এর পরবর্তীতে স্যার ব্যারিয়ার অ্যান্ড ব্রিজেস টু ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনসুলিন থেরাপি নিয়ে একটি ডিটেইলড ডিসকাশন করবেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনি কেমন আছেন? জি স্যার, আল্লাহ রাখছে ভালোই স্যার। ভালো তো এরকম না স্যার, একটু খারাপ ফিল করতেছি দেখেই স্যার আপনার কাছে আসছি স্যার। স্যার এই কয়দিন ধরে স্যার খুব দুর্বল লাগতেছে স্যার। শরীরটা খুব বেশি স্যার বল পাইতেছি না স্যার। ওজনটাও মনে হয় একটু স্যার কমে গেছে, বা খুব পানি পিপাসাও লাগতেছে স্যার কয়দিন ধরে। তো একজন বললো যে স্যার আপনার কাছে আসতে, এর জন্য আসলাম দেখাইতে স্যার। এই মাঝে কি আপনি কোনো টেস্ট কিছু করেছেন আপনি? টেস্ট বলতে স্যার ওই যে বাসার পাশে ওই ফার্মেসি থেকে স্যার খাওয়ার আগে মাপাইছিলাম স্যার, 14-র উপরে আসছিল স্যার। আর ওই যে খাওয়ার 2 ঘন্টা পরে মাপাইছিলাম স্যার, ওটা 16-র উপরে আসছিল স্যার। আচ্ছা, ফার্মেসিতে মাপাইছিলাম 14 ছিল খালি পেটে, খাওয়ার পরে 16 ছিল, তাই চিন্তা করে আমার কাছে আসছেন ডায়াবেটিস হয়ে গেছে, তার জন্য আসছেন। হ্যাঁ, দোকানদার বললো যে মনে হয় আপনার ডায়াবেটিস আছে, আপনি তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখান। তো ওই ভয়েই আসলাম স্যার। আপনি এখন বয়স কত হবে? আমার বয়স স্যার 59 স্যার। আপনার ওজন কত ছিল, এখন কত আছে? স্যার বয়স স্যার 49 স্যার, আর ওজন স্যার 75 কেজি স্যার। কত 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 কেজি ছিল? ওজন ছিল স্যার 77 ছিল স্যার। এই 2 কেজি মনে হয় এই সপ্তাহ 2-3 এর মধ্যে কমে গেছে না? আপনি কি কাজ করেন? আমি স্যার একটু ছোটখাটো বিজনেস করি, একটা দোকান আছে স্যার, ওই দোকানে বসি। সারাদিন কি বসে বসে থাকতে হয়? সারাদিন স্যার আসলে মোটামুটি দোকানে বসাই স্যার, ওই টুকটাক মাল আনতে গেলে যাওয়া হয়, কিন্তু বসাই স্যার সারাদিন। বসাই থাকে। খাওয়া দাওয়া কেমন করেন আপনি? খাওয়া দাওয়া স্যার ওই বাইরের হাবিজাবি খাওয়া হয় বেশি। সকালের নাস্তা কইরা বাইরে হই স্যার, দুপুরে এই দোকান থেকে এটা খাই, রাতে বাসায় গিয়ে একটু পেটটা ভরে ভাত খাই স্যার। পেটটা ভরে ভাত খান। আপনি কি ফ্যামিলি থেকে ডায়াবেটিস কারো আছে? ফ্যামিলিতে স্যার আমার বাবার ছিল স্যার, আমার মার ছিল স্যার। দেখুন, আপনার তো ডায়াবেটিস চেক করেছেন, দুবারই তো চেক হয়েছে, খালি পেটে করেছেন, খাওয়ার পরে করেছেন, সুগার তো অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তারপর আপনার ফ্যামিলিতেও ডায়াবেটিস আছে। আপনি কি মনে করেন আপনার ফ্যামিলি কারণ ডায়াবেটিস ছিল বলে কি আপনার ডায়াবেটিস হয়েছে, আর কি চিন্তা ভাবনা করেছিলেন কি মনে হচ্ছে? এমন কিছু বুঝি নাই, তবে যেহেতু বাবা মারা আছে আমার হইতেও পারে, এটাও মনে হয়েছে স্যার। এরকম মনে হয়েছে। তাহলে কি আপনি কোনো চিন্তা করেছেন কেন ডায়াবেটিসটা হলো আপনার? বাপ মা কিনা? আসলে স্যার এই বাপ মা থেকে হইতে পারে, প্লাস ওই যে সারাদিন বসাই তো স্যার দোকানে, হয় না স্যার। এই খাওয়া দাওয়ার রাতের খাবারটা একটু বেশি খাওয়া হয় স্যার, খাই ঘুমায় পড়ি, তো হইতে পারে যে এই কারণে হইতে পারে স্যার। এমনি কি কায়িক পরিশ্রম কিছু হয় আপনার? না স্যার, কায়িক কিছু হয় না স্যার। আর দেখুন, আপনি তো আপনার ইতিহাসটা আমাকে বললেন, যেটা বোঝা যাচ্ছে যে ফ্যামিলিগতভাবে ডায়াবেটিস হলে যে সবার ডায়াবেটিস হবে এমন কোনো কথা নেই। আপনার ডায়াবেটিস হওয়ার কারণের সাথে জেনেটিক কজ ছাড়াও আরেকটা জিনিস আপনাকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে, সেটা হলো আপনার যে জীবনযাত্রা। আপনি ছোটোখাটো ব্যবসা করেন, সারাদিন বসে থাকতে হয়, কোনো কায়িক পরিশ্রম নাই, খাওয়া দাওয়া প্যাটার্ন ঠিক নেই। এই যে আপনার জীবনযাত্রা একটা পরিবর্তন, যেটা হেলদি লাইফস্টাইল বলা হয়, সেই লাইফস্টাইলটা নেই, এইটা কিন্তু আপনার ডায়াবেটিস প্রকাশ পাওয়ার জন্য দায়ী হয়েছে। তো যেহেতু আর্লি স্টেজে মাত্র 1 মাস ডায়াবেটিস, দ্রুতভাবে সুগার অনেক হাই হয়েছে আপনার, তো যেটা আমরা চিন্তা করছি যে এখানে ডায়াবেটিস হতে গেলে আপনি নিশ্চয়ই আপনি জানেন না, বাবা আপনি ইনসুলিন দিয়েছে, তো শরীরে ইনসুলিনের তৈরি ক্ষমতা অনেকখানি কমে যায়। তার সাথে যখন ইনসুলিন কার্যক্ষমতা কমে যায়, দুটা মিলেই কিন্তু আমার সুগারটা হাই পায়। এক্ষেত্রে যেহেতু আপনার সুগার অনেক হাই,
তাই না কথাটা? সেক্ষেত্রে আপনার আর এখানে ইনসুলিন তৈরি ক্ষমতা কিন্তু অনেক কম আপনার, কেমন? এক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট তো আপনাকে নিতে হবে, সুগার কন্ট্রোল করা লাগবে, কেমন? সুগার কন্ট্রোল করতে হয়, আপনার কোনো আইডিয়া আছে কেন আমরা সুগার কন্ট্রোল করি? না স্যার, আইডিয়া নাই স্যার। আইডিয়া নাই। তাহলে আমরা যেটা সুগার কন্ট্রোল করি বা কন্ট্রোল রাখতে চাই, তার উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই, উদ্দেশ্য যে আমি যাতে ভালো থাকি, আমার জীবনযাত্রা যাতে স্বাভাবিকভাবে যায়, কোনো কমপ্লিকেশন যাতে না হয়। কারণ ডায়াবেটিসের মেইন কমপ্লিকেশন হলো হার্টের সমস্যা হয়, কিডনির সমস্যা হয়, চোখের সমস্যা হয়, যে কোনো একটা রক্তের শিরার একটা পরিবর্তন হয়, অনেক দিন সুগার যদি আনকন্ট্রোল থাকে। এবং আস্তে আস্তে আমার লাইফ এক্সপেক্টেন্সি যা ছিল, আমি যতদিন বাঁচতাম, আমার আয়ুষ্কালও কমে যায়। তবে এই যে আয়ুষ্কাল কমে যাওয়াটা বন্ধ করতে হবে, আমি অনেকদিন বাঁচতে চাই, সংসারকে আমি কন্ট্রিবিউট করতে চাই, আমার ফ্যামিলিকে কন্ট্রিবিউট করতে চাই, দেশকে কন্ট্রিবিউট করতে চাই, সোসাইটিকে কন্ট্রিবিউট করতে চাই, তাহলে আমাকে অনেকদিন বাঁচতে হবে এবং সুস্থভাবে বাঁচতে হবে, তার কমপ্লিকেশন না হয়। কারণ কমপ্লিকেশন হলে আমার খরচ অনেক বাড়বে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আপনার বাবা অনেকদিন যাবৎ ভুগেছে, এটা সারা জীবনের একটা রোগ, তাই না কথাটা? এটা নিয়ে আপনাকে বসবাস করতে হবে। তো সুগারটা সুনিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে, যাতে আমি কমপ্লিকেশনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা রাখতে পারি, আমার যেন কষ্ট কম হয়। তো যে মুহূর্তে আপনি সুগার কন্ট্রোল করতে যাবেন বা রাখতে যাবেন, তাহলে এখানে আমার চিকিৎসা পদ্ধতিকে আপনাকে মানতে হবে। কারণ এই রোগটা এমন একটা রোগ, এখানে শুধু ডাক্তারের কোনো ভূমিকা নেই, এখানে রোগীর ভূমিকা অনেক 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 বেশি। তো রোগী যদি সুস্থ থাকতে চায়, রোগীকে মানতে হবে সব কিছু নিয়মকানুনগুলো। এখন এমন না যে এটা কোনো এক্সট্রা কোনো বার্ডেন পড়বে আপনার চিকিৎসার ব্যাপারে, আপনার আপনার ব্যবসাতে কোনো সমস্যা হবে, পারিবারিক জীবনে কোনো সমস্যা হবে, সোসাইটির যে কাজকর্ম আমরা করি, আমরা আত্মীয় স্বজনের সাথে যে আমরা লিয়াজু মেনটেন করি, উঠা বসা করি, সেখানে কোনো প্রবলেম যাতে না হয়, সেটা আমাকে খেয়াল রাখতে হবে। তো সুনিয়ন্ত্রণ রাখার কত নিয়ম আছে, কতটুকু থাকলে সুনিয়ন্ত্রণ হবে আপনি চিন্তা করতে হবে। যে সবার রোগী কিন্তু একরকম সুনিয়ন্ত্রণের বিষয় না, এক এক রোগী বলা আমরা এক একটা সুনিয়ন্ত্রণ টার্গেট করি। আপনার যে বয়স হয়েছে, এই বয়সে আমার সুনিয়ন্ত্রণ বলতে রাখতে হবে খালি পেটে ৬-৭ থাকা দরকার আছে, খাওয়ার পরে ৮ থেকে ৯ ম্যাক্সিমাম ১০ থাকা দরকার আছে। এই সুনিয়ন্ত্রণ রাখতে গেলে আমাকে নিয়মকানুনগুলি মানতে হবে, কেমন? নিয়মকানুন সাথে কিছু ওষুধপত্র লাগবে। এখন নিয়ম তো সবসময় মানতেই হবে, এটা আমি যে আনহেলদি লাইফস্টাইলটা আমি 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 যে জীবনযাপন করেছি, সেটা ব্যাক করে আপনার হেলদি লাইফস্টাইলে যেতে হবে। এটাই তো সুস্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম। ডায়াবেটিস হয়েছে তা না, ডায়াবেটিস না হলে কিন্তু এই নিয়মগুলি আপনাকে মানতে হচ্ছে। আমাদের সুস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন আমাকে মানতে হবে। সুস্বাস্থ্যকর জীবন বলতে বলে, যেমন অনেকে বলে যে আমার ডায়াবেটিস হয়েছে, আমার খাওয়া দাওয়া তো বন্ধ হয়ে গেছে। আসলে তা নয়। ডায়েট মানে আমাকে খাওয়া ব্যালেন্স ডায়েট খেতে হবে, সুষম খাদ্য খেতে হবে। আমরা পড়ে আসছি ছোটোকালে, আমরা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বইতে পড়ে আসছি ব্যালেন্স ডায়েট কাকে বলা হয়। এই ব্যালেন্স ডায়েট খেতে হবে, এমন না যে আপনাকে খাওয়া আমরা কমাই দিয়েছি। আপনার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য, সুস্বাস্থ্যের জন্য, আপনার উচ্চতা, ওজন, কী ধরনের কাজ করি, সেটা চিন্তা করে প্রত্যেকটা খাওয়া মানতে হবে। এতে হতাশার কিছু নাই যে আমার কাছে খাদ্য আমার দুনিয়া থেকে আল্লাহ তাআলা নিয়ে গেছে গা। আমার খাদ্য একই থাকবে, আমি অন্য সময় যা খেতাম এখন তাই খাবো। ডায়াবেটিস হলেও যে খাবার খাবো, ডায়াবেটিস না হলেও একই খাবার খাবো। তো আপনাকে একটা ব্যালেন্স ডায়েট ফলো করতে হবে। আমরা করে দিতে পারি সেটা, অথবা আপনি নিউট্রিশনের কাছ থেকে একটা ডায়েট চার্ট আপনি করে নিলেন। যে চার্টটা আপনাকে করে দেওয়া হলো, এটা কিন্তু মানতে হবে। আপনার কার্বোহাইড্রেট, শর্করা খাবারে তো সুগার বাড়ে বেশি। এই খাবারগুলিকে আপনার কীভাবে বিন্যাস করে দিবেন, কয় বেলা খেতে হবে, কতক্ষণ পর খেতে, 3 বেলা, 3 ঘন্টা পর 6 বেলা খাওয়া, এটা ফলো করা লাগবে আপনাকে। তার সাথে যেহেতু আপনি বসে বসে আছেন, সেডেন্টারি লাইফ, তাহলে আপনার ইনসুলিনের কার্যক্ষমতা কমে যাচ্ছে। তাহলে ইনসুলিন কার্যক্ষমতা বাড়াতে গেলে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বাড়াইতে হবে। আপনি টাইম বার করে নেন, এমন না যে আপনাকে আমি বাধ্য করছি যে এই সময় করতে হবে। আপনার কাজের ভিতর থেকে আপনার যে কাজে কোনো হ্যাম্পার না হয়, বিচ্যুতি না হয়, সেটা চিন্তা করে আপনি একটা প্ল্যান করেন যে আমাকে অমুক টাইমে আমাকে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করতে হবে। যেমন হাঁটতে পারেন, দৌড়াইতে পারেন, জগিং করতে পারেন, অর্থাৎ মেশিনে করতে পারেন, যেটা আপনার খুশি, কিন্তু প্রতিদিন করা লাগবে। প্রতিদিন আমি একটা টাইম ঠিক করে নিব, যাতে কেন প্রতিদিন একই টাইমে করা লাগবে, খাওয়া একইভাবে করতে হবে, কারণ যাতে আপ ডাউন না করে। এই দুটা জিনিস কিন্তু আপনাকে মানতে হবে প্রথমে, এবং এটা সারা জীবনে মানতে হবে। কারণ যদি আমি চিন্তা করি একটা বিল্ডিং তুলবো, বিল্ডিং টেকসই রাখতে চাই, তাহলে কি করতে হয় আমাদেরকে? ফাউন্ডেশনটা ভালো দিতে হয়। এই ডায়াবেটিস চিকিৎসা ফাউন্ডেশন কিন্তু এই লাইফস্টাইল, ডায়েট ঠিক রাখতে হবে এবং ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ঠিক রাখতে হবে। তাহলে আপনার
খুব সহজ হবে সুগার কন্ট্রোল করা। যেহেতু সারা জীবন আমাকে থাকতে হবে, এই জিনিসটাকে আপনি যে আগের দিন করতেন না, কিন্তু আস্তে, আস্তে আপনি এগুলো রপ্ত করার দরকার আছে। এখন আমি আপনাকে একটা ডায়েট চার্ট করে দিচ্ছি। ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আপনি চিন্তা করেন কখন করবেন, কখন সুবিধা হয় আপনার এক্সারসাইজ করতে? ওই সন্ধ্যার দিকে স্যার, একটু বিকালের দিকে একটু করা যায় স্যার। করা যায়। আপনি জি কোনো খাবারের ব্যাপারে কোন লাইকিং আছে যে আপনি এই ধরনের খাবার আপনি খেতে পছন্দ করেন? স্যার, ওই দোকানে থাকি তো সারাদিন, একটু ভাজা পোড়া, একটু জাঙ্ক ফুড এগুলো বেশি খাওয়া হয় জাঙ্ক স্যার। ফুড খাওয়া। এই জাঙ্ক ফুড খাওয়াটা আপনাকে বন্ধ করতে হবে। আপনি দরকার হলে বাসার থেকে খাবার নিয়ে আসতে পারেন। দোকানে যখন থাকবেন রাত্রেবেলা যদি যেতে হয়, রুটি খেতে পারেন, ভাত খেতে পারেন। এমন না যে রুটিই খেতে হবে। সবাই ভাবে যে ভাত বোধহয় খাওয়া যাবে না। ৩ বেলা ভাত খেতে পারেন। কিন্তু পরিমাণটা আপনি খেয়াল রাখতে হবে। যে ডায়েট চার্ট আপনি করে দেওয়া হবে, এটা এক্সচেঞ্জ অফ ডায়েটটা খুবই ইম্পোর্টেন্ট। যে আমি একটা খাওয়ার বদলে আরেকটা খাবার খাবো, দোকানদারি করি, হয়তো খাবার সবসময় মিলবে না। হয়তো ভাত রুটি পেলাম না, ভাত খেতে হবে। তো জানতে হবে কি পরিমাণ রুটির সাথে কি পরিমাণ ভাত আপনি এক্সচেঞ্জ করবেন। ৩ বেলা ভাত খেতে আপত্তি নেই, কিন্তু পরিমিত পরিমাণটা ঠিক রাখতে হবে। এটা খেয়াল করবেন। আর ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করতে কখন সুবিধা হয় আপনার জন্য? স্যার, বিকালে হলে একটু সুবিধা হয় স্যার। বিকেলে, ভেরি গুড। কিন্তু প্রতিদিন করবেন বিকালে। আপনি ১ ঘন্টা দিয়ে করতে চান, ১ ঘন্টা রেগুলার করবেন। এই জিনিস দুটো ঠিক রাখেন। আর যেহেতু ওষুধপত্র লাগবে এখানে, আমি আগে আপনাকে এই জিনিস ২ টাকে রপ্ত করতে বলছি। তারপরে ওষুধপত্রের কথা চিন্তা করব। এখন ওষুধপত্র অনেকগুলি আছে। খাবার বড়িও আছে। আমার ইনজেকশন ইনসুলিন পর্যন্ত আছে। এখন আপনার জন্য আমি কোনটা সাজেস্ট করব? কারণ এটা মানে একটা রোগ। কারণ কোথায় সমস্যাটা হচ্ছে, যে জীবকোষ থেকে ইনসুলিন তৈরি হয়, সেই জীবকোষের ক্ষমতা কিন্তু অনেক কমে গেছে। যেহেতু হাই সুগার, খালি পেটে ফাস্টিং ১৬, ১৪, তো ১৪ থাকা মানে ধরে নিব আপনার যে প্যানক্রিয়াস, অগ্ন্যাশয়, যেখানে ইনসুলিন তৈরি করার জীবকোষ আছে, সেই জীবকোষটা কিন্তু ক্ষমতা বর্তমানে মোটেই নেই। অনেক, অনেক কমে গেছে। তো এই ক্ষেত্রে যদি আমি খাবার বড়ি দেই, তাহলে আপনার খাবার বড়ি ইনসুলিন তৈরি করতে পারবে না। কারণ সুগার এত বেশি আছে, এই অতিরিক্ত সুগার কিন্তু আপনার খাবার বড়ি কাজটা করতে দেবে না, যে জীবকোষ থেকে ইনসুলিন তৈরি হয়। এই মুহূর্তে আপনার জন্য বেস্ট হলো আপনার ইনসুলিনে যাওয়া। কেমন ঠিক কথাটা? তাহলে যেটা ইনসুলিন আপনি বেশ ভালো থাকবেন। কারণ এমন না যে একটা ইনসুলিন আপনি সবসময় দিতে হবে। হয়তোবা সাময়িকভাবে আপনাকে ইনসুলিন দিলাম। পরবর্তী টাইমে হয়তো ইনসুলিন আপনার নাও লাগতে পারে। কেমন? আপনার কোনো কোয়েরি আছে আমি যদি ইনসুলিন দেই আপনাকে? স্যার, স্যার ইনসুলিন মানে স্যার সুই দিতে হইব স্যার? হ্যাঁ। সুইটাই তো স্যার ভয় লাগে স্যার। মুখে খাইলাম, ওষুধ খাইয়া ফেলাইলাম, পানি দিয়া শেষ হয়ে গেল স্যার। সুই টুই স্যার না দিলেই ভালো হয় স্যার, ভয় পাই স্যার। কিন্তু এখন যে আপনি যে পর্যায়ে সুগার আছে, এখন খাবার বড়ি দিয়ে তো আপনার সুগার কন্ট্রোল রাখা সম্ভব না। আপনার উদ্দেশ্য কি? আমি ভালো থাকতে চাই, আমার কমপ্লেক্সন হাত থেকে রক্ষা করতে চাই। আমি তো আপনাকে প্রথমেই বললাম যে আপনি সাময়িকভাবে হয়তো ইনসুলিন লাগবে এখন। হয়তো পরবর্তীতে আপনার ইনসুলিন নাও লাগতে পারে আপনার। কারণ যেহেতু সুগার অনেক হাই আছে, দ্রুত সুগার নামাইতে হবে। সুগার যদি দ্রুত নামাইতে পারি, যে জীবকোষটা আপনার নষ্ট হয়েছিল, কাজ করতে পারছে না এই মুহূর্তের জন্য, সেটা আবার সতেজ হবে। সতেজ দেখা যাবে যে ৩ মাস পরে, ৬ মাস পরে আপনাকে আমি ট্যাবলেট দিয়ে সুগার কন্ট্রোল করতে হবে, এমন হতাশা কিছু নাই যে একবার ইনসুলিন সারা জীবন দিতে হবে। অনেকে তাই তো ভাবে নাকি? হ্যাঁ? স্যার কিন্তু স্যার, ওই যে এই সুইয়ের ভয়ে স্যার রক্ত পরীক্ষাই করতে দেয় না স্যার। মানে হ্যাঁ, এই অনেকে বলে যে এই যে সুই একবার শুরু করলে ইনসুলিন সারা জীবন নিতে হবে স্যার। আমি তো হ্যাঁ, স্যার শেষ সেটা করব তো আমি স্যার। আপনাকে বলছি যে সুই একবার শুরু করে সারা জীবন দিতে হবে না। যে যদি দ্রুত সুগার নামাইতে পারি, যে জীবকোষটাকে ইনসুলিন তৈরি করার ক্ষমতা হারাই ফেলেছে, সে আবার সতেজ হবে। তাহলে আপনাকে ইনসুলিন ৩ মাসের জন্য দিলাম, ৬ মাসের জন্য দিলাম। তারপর আমি ট্যাবলেট দিয়ে আপনি যাবো, অবশ্যই যাবো ট্যাবলেটে। কিন্তু আমি এই মুহূর্তে আমি যদি ইনসুলিন দেই, আপনার জীবকোষগুলি আপনার সতেজ হবে এবং দ্রুত সুগার নামবে। আপনি সুস্থ ফিল করবেন, কাজের স্পৃহাও বাড়বে। তারপরে আমরা ধীরে সুস্থে আস্তে, আস্তে, আস্তে ইনসুলিন বন্ধ করে আমরা ট্যাবলেট যাবো। আর ট্যাবলেট এই মুহূর্তে কাজ করতেছেন, যে ট্যাবলেট যে জিনিস আপনি কাজ করবে না এই মুহূর্তের জন্য, সে দিয়ে তো আর লাভ হবে না। আমার তো উদ্দেশ্য একটাই, সুগার নামাইতে হবে। হয়তো ৩ মাসের জন্য, ৬ মাসের জন্য আপনি ইনসুলিন দেন। কারণ এমন অনেকেই আছে আমার অভিজ্ঞতায়, যে ১ম এ ইনসুলিন দিয়েছিলাম, অনেক সুগার হাই। তারপর ৩ মাস পরে দেখি তার সুগার ভালো কন্ট্রোল আছে। আস্তে, আস্তে ইনসুলিন বন্ধ করে তার একটা ট্যাবলেট দিয়েছি। আপনি বললেন তাই হবে। তো আমি যেটা মনে করি, আগে আপনাকে আমি খাওয়ার তালিকা দিলাম, ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করতে দিলাম, সামান্য একটা ট্যাবলেট দিলাম। সকালে একটা, রাত্রে একটা ৫০০ মিলিগ্রামের ট্যাবলেট আপনি ম্যাটফর্মিন নামে দিলাম। এটা আচ্ছা আপনি কন্টিনিউ করেন। আপনি বাসায় তো সুগার দেখার মেশিন কিনতে হবে একটা। আচ্ছা মেশিনে সুগার মাপতে হবে। আপনি ১ দিন পর, পর সুগার রেকর্ড করেন। খালি পেটে কত থাকে, নাস্তার ২ ঘন্টা পরে কেমন থাকে, দুপুরে খাওয়ার ২ ঘন্টা পরে কেমন থাকে, রাত্রে খাওয়ার ২ ঘন্টা পরে কেমন থাকে। এটা ১ দিন পর, পর করে আপনারা জানান। আপনি কবে আসতে পারবেন আমার কাছে? আমি আপনাকে আবার দেখতে চাচ্ছি যে আপনার এই যে খাবার বলে দিলাম, আপনি তো চাচ্ছেন না ইনসুলিন দিতে এই মুহূর্তের জন্য। ঠিক আছে, আমি খাওয়ার তালিকা দিলাম, হাঁটাহাঁটি করতে বললাম, এই ট্যাবলেটটা দিলাম, খান, দেখেন
1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ দেখেন, 2 সপ্তাহ পর আমার কাছে আসেন, তাহলে আমি আপনাকে সময় দিচ্ছি। যদি দেখি কন্ট্রোল হচ্ছে না বা আসতেছে না, তখন আমরা ইনসুলিন হয়তো সাময়িকের জন্য দিলাম। তারপরে হয়তো সুগার কন্ট্রোল হলে আপনাকে হয়তো আমি ট্যাবলেটটা ফেরত আনতে পারবো। জি স্যার, ঠিক আছে। তাহলে স্যার আর আমি 2 পেইন, সপ্তাহ আপনি খাইছি যেটা স্যার। বললেন পেইন, সুই দেওয়াটা, এমন না তখন তো ইজি হয়েছে। এখন 2 বার দেওয়া যায় ইনসুলিন। আগে তো অনেকে 4 বার দেয়, 5 বার দেয় সুগার কন্ট্রোলের জন্য। আপনাকে আমি 2 বার দিয়ে সুগার কন্ট্রোল করার চেষ্টা করব। অথবা ঠিক আছে আপনি একবারই শুরু করেন। রাতে আমি একবার দিলাম আপনাকে। আর এখন তো এখন তো না সিরিঞ্জ নাই। এখন তো আরো উন্নত ধরনের ব্যবস্থা আসছে। প্যান আসছে এবং সুইটা খুবই পাতলা এবং খুবই শর্ট। এটা বোতলে পেইন হয়ই না। একটা পিঁপড়া কামড় আপনি দেখছেন তো পিঁপড়া কামড় দিয়ে কেমন লাগে? ঠিক ওরকম কামড় আপনি ফিল করবেন। এখন যেহেতু আমার ইনসুলিন খাবার বড়ি হিসেবে নাই। কারণ খেলে গেলে আমার এটা ইনসুলিনটা আমার পাকস্থলীতে ডাইজেস্ট হয়ে যাবে। এজন্য এটা ইনজেক্টেবল ফর্মে করা হইছে। এই মুহূর্তে খাবার বড়ি হিসেবে ইনসুলিন আসে নাই। সো আমি একবার দিয়ে শুরু করলাম। আপনি আগে এক্সপেরিয়েন্স গেইন করেন। আপনি কেমন ফিল করেন দেখেন আপনি। যদি মনে করেন হ্যাঁ, আমি পারবো, আমি তখন 2 বেলা করে দিব। আপনি আমি 2 সপ্তাহ পরে আসেন। আমি ইনসুলিন দিব। আমার যে আমার এডুকেটর আছে তাকে কথা বলবো। তার সাথে আপনি কথা বলবেন। 2 বেলা কেমো দিতে হবে, কিভাবে দিতে হবে, কোন জায়গায় দিতে হবে, প্যান্টটা কিভাবে ইউজ করতে হয়। শুধু ইউজ করলে হবে না, এটা কিন্তু আপনাকে আবার মনিটরিং করা লাগবে। এই মনিটরিং দায়িত্ব কিন্তু আপনার। সুগার টেস্ট করা লাগবে আপনাকে। 4 বার করবেন না যে বললাম 4 বার করে নিয়ে আসবেন। রিপোর্ট দেখে আপনাকে ইনসুলিন ডোজ আপনি নিজে, নিজে অ্যাডজাস্ট করবেন। এমন না যে দিতে হবে সবসময়। তবে একটা জিনিস আপনি খেয়াল রাখবেন, ইনসুলিন সাথে খাবার যদি সামঞ্জস্য না থাকে, তাহলে একটা বিপদ হয়। বিপদটা সুগার কমে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে যদি আমি 3 ঘন্টা পর, পর খাই এবং শর্করা রিপোর্ট দেখে আমি যদি ইনসুলিন কম বেশ করি, তাহলে আপনি এই প্রবলেমটা হয় না। অনেকেই কিন্তু ভয় পায় যে আমার হয়তো সুগার কমে যেতে পারে। আর আপনার কাজে কোনো হ্যাম্পার হবে না। আপনার সোশ্যাল লাইফে কোনো হ্যাম্পার হবে না। আপনি যে জব করতেছেন, সেই জবকে এটা ইন্টারফিয়ার করবে না, আপনার এই ইনসুলিন দেওয়াটা। তবে ঠিক আছে, আমি 2 সপ্তাহ আপনার সময় দিলাম। যেমন আপনি আমার কাছে আসেন, এই যে খাওয়ার তালিকা দিলাম, হাঁটাহাঁটি করতে বললাম এবং বাসার সুগার রেকর্ড করেন। 2 সপ্তাহ পর রেকর্ড নিয়ে আমার কাছে আসেন। আর কি 2-3 টা টেস্ট লিখে দিচ্ছি। এই টেস্টগুলি করে আসবেন। কারণ এক্ষেত্রে আমাকে লিভার ফাংশন দেখতে হয়, কিডনি ফাংশন দেখতে হয়। অন্যান্য খালি সুগার দেখলে তো চলবে না, আরো কিছু টেস্ট দেখতে হয়। তারপরে আপনাকে আমি হয়তো চোখটা দেখাইতে বলব। কারণ আমার ডায়াবেটিস রোগীদের চোখে প্রবলেম হইতে পারে। এমনকি ১ম দিকে হইতে পারে। কিডনি পরীক্ষাটা করা দরকার আছে। এগুলো আমি আপনাকে পরবর্তীতে আমি টেস্ট করতে দিব। জি স্যার, বুঝতে ঠিক আছে। পারছেন তো? জি আর স্যার, আমি তাহলে স্যার আপনার আর কোনো কোয়েরি আছে কিনা? না স্যার, তাহলে স্যার আপনি যেভাবে লেখছেন স্যার ওইভাবে আমি ওষুধ খাই স্যার 2 সপ্তাহ। তারপরে যে টেস্টগুলো লিখে দিয়েছেন এগুলো স্যার আমি টেস্ট করাই তারপরে স্যার আমি আসতেছি স্যার আপনার কাছে। হ্যাঁ। আপনার কথা শুনে খুব ভরসা পেলাম স্যার। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। সুস্থ থাকতে হবে। কারণ আপনার বাবাকে দেখছেন, আপনার মাকে দেখতেছেন। এটি বয়স তো কম। আপনার অনেকদিন সময় আছে আপনাকে সংসারকে দেওয়ার সময় সুযোগ আছে। ফ্যামিলিকে দেওয়ার সুযোগ আছে, সোসাইটিকে দেওয়ার সুযোগ আছে। কেন আমি সুস্থ থাকলে তো আমি দিতে পারবো। না কথাটা? সো আপনার সুস্থ থাকাটা সবচেয়ে ইম্পোর্টেন্ট জিনিস। তো ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। স্যার। আবার দেখা হবে ২ সপ্তাহ পরে। ঠিক জি আছে? স্যার। জি আচ্ছা। স্যার। থ্যাংক ইউ আসসালামু স্যার। আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। স্যার, আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ। একজন পেশেন্টের ডায়াবেটিস রিলেটেড কনসার্ন এবং ট্রিটমেন্ট রিলেটেড মিসকনসেপশনগুলোকে কিভাবে সলভ করা যায় এবং কিভাবে পেশেন্টকে পজিটিভলি মোটিভেট করা যায় সে সম্পর্কে পেশেন্ট কেস বেসড ডেমনস্ট্রেশন দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ। Novo Nordisk is a global healthcare company with more than 95 years of innovation and leadership in diabetes care. বিশ্বব্যাপী ১৭০টিরও বেশি দেশে নভো নর্ডিস্ক তাদের ইনসুলিন বাজারজাত করে থাকে এবং বিশ্বের টোটাল ইনসুলিন রিকোয়ারমেন্টের প্রায় অর্ধেকই নভো নর্ডিস্ক সাপ্লাই দিয়ে থাকে। কেবল ডায়াবেটিসেই নয়, নভো নর্ডিস্ক বর্তমানে অবেসিটি, হিমোফিলিয়া এবং গ্রোথ ডিসঅর্ডারের মতো সিরিয়াস ক্রনিক ডিজিজ নিয়েও কাজ করছে। নোভো নর্ডিস্ক কেবল ইনোভেশন ইন ইনসুলিনের ক্ষেত্রেই পায়োনিয়ার নয়, বরং উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রত্যেকটি ডায়াবেটিক রোগীদের কাছে বিশ্বমানের ইনসুলিন পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। উৎপাদন এবং বিপণনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কিভাবে নোভো নর্ডিস্ক হাইয়েস্ট কোয়ালিটি অ্যাসিওর করছে সে বিষয়ে আমরা এখন একটি ছোট্ট ভিডিও দেখে নেব। Quality. Quality of research. Quality of medicine. Quality of life. For people with diabetes, these three statements are closely linked together.
100 years ago, the diagnosis of diabetes was most often a death sentence. That changed with the discovery of insulin in 1922, which changed diabetes to a disease you could live with. Ever since then, Novo Nordisk has been striving to improve treatment for people with diabetes. And today, Novo Nordisk is the #1 insulin manufacturer in the world because of innovative research, high product standards, and strict quality control systems, all to the benefit of people living with diabetes. Novo Nordisk has production sites all over the world, and their products are sold in more than 170 countries worldwide. The biggest production site is in Denmark. It is the world's largest insulin manufacturing plant. It currently produces all the diabetes active pharmaceutical ingredients, called API, for Novo Nordisk insulin products. That's more than 50% of the global insulin production. All Novo Nordisk insulin products are produced with the highest standard of quality. From Denmark, the insulin API is shipped to Novo Nordisk's filling sites around the world. The high standard of quality applies to all processes, including API production, filling, and packaging in the US, Bangladesh, or any other location. Insulin is locally manufactured in Bangladesh in partnership with SKF. Before the insulin products are released, a sample of vials are sent to Denmark for quality approval. A temperature chart is used during transportation of both API, test samples, and products. For Novo Nordisk, it is crucial to maintain the cold chain very strictly, and even on short journeys, the temperature is recorded. When the finished products pass the quality approval tests, they are distributed out to the millions of people with diabetes who are depending on insulin every day. This strict and systematic quality control system ensures the same quality of insulin supply in the more than 170 countries that sell Novo Nordisk products to ensure a better quality of life for more than 28 million people living with diabetes all over the world. ভিডিও বিরতির পরে আবারও আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি নভো নর্ডিস্ক প্রেজেন্স দ্য ইনসুলিন টকে। এই পর্যায়ে প্রফেসর ফারুক পাঠান স্যার আপনাদের সামনে ব্যারিয়ার্স অ্যান্ড ব্রিজেস ফর ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনসুলিন এই বিষয়ে একটি বিশদ ডিসকাশন করবেন। ওভার টু ইউ ওয়ান্স এগেইন স্যার। ওয়েলকাম all the participants attend the virtual conference on 5th and 6th September on the occasion of Dimash Day of Professor Mohammad Ibrahim, the founder president of BARDAS, which is observed all the time as a service day. Before my presentation, we have already enjoyed my interview with two patients. One patient with newly detected diabetes, having very high blood sugar level, indicating this patient needs insulin, but he has the refusal of taking insulin. How I tried to motivate the patient, he have enjoyed the program. I also tried to motivate another patient. He is also old patient, suffering from diabetes for the last 10 years, taking different type of oral medication. In spite of that, his blood sugar all the time is high. So I try to motivate the patient, you need also insulin. On this background of two patient interview, motivate the patients to taking insulin, how to overcome the insulin distress in this situation, because all the patient is the apprehension of taking insulin painful, a bitter experience of pain
emotion, everything is very much attached of any medication, particularly injectable form. So with all this background, today I have a presentation on total motivated interview to overcome the insulin distress. I like to discuss with you all, so that it is helpful for you in future to motivate any diabetic patients who need insulin for the good management of diabetes. There are some facts of the motivation. You have 4 segments to motivate patient to initiate insulin. One is pre-initiation stage. Another part is initial start to insulin, and another segment is titration part, which also need motivation to the patient, and last of all intensification. So you can divide 4 stages of motivational factors, and there's ample of evidences are there why the patient failed to initiate insulin or physician failed to initiate insulin. They always think it's a perceived harm. Most of the patients, they have their perception the insulin is harmful. It is inconvenience for them. It might hamper or influence his day-to-day activities, his social activities, jobs, how to take insulin, when to take insulin, who will give insulin, etc. So many convenience factors are there in his or her mind to start insulin. And they thought that it has no perceived benefits. Or they thought that my diabetes cannot be controlled with oral medication. Using insulin can do a better result. So they have no idea. They have no concept. The insulin can have a great influence on the benefit of the management. And what is the goal of management, objective of management? What is the background on it? And it's also difficult sometimes by the healthcare giver like us and physicians and the patients who are in front of me, the interaction and the communication gap. It also is very much important why we fail to initiate insulin. For a successful initial insulin initiation, you need an effective motivational conversation. Very much important. You have to provide or empower the patient about self-management education. You have to provide and get information, provide the information to them for the goals. What is your goal? Why you need to maintain good glycemic control? What do you mean by good glycemic control? So you have to set up the goal, and this goal is individualized. Not you can fit all people in the same goal. And while you start insulin, lots of factors are there. Lots of difficulty patient may face during start of insulin or going on insulin in the management. They need support. How they get the support of the physician or health educator or any other caregiver in emergency period, they need support. When you ensure the patient, we are all you behind, then they will be more convinced and feel confident that I can start insulin even if difficulty I face, they will support me by any means. What do you mean by motivational interview? It is a guiding
conversational style of helping people to change by uncovering and strengthening a person's own motivation and commitment to change. So it is a focus point on the people who you are going to start insulin to increase their own motivation point and commitment to change. It addresses the common problem of ambivalence about the change by respecting a person's own autonomy. You cannot impose anything to them. Reasons you have to show them with concrete ideas, and motivational skill and techniques are there. So objective of motivational interview for insulin initiations are to overcome insulin distress both during initiation and maintenance. Then you have to understand what is insulin distress. It is an emotional response of the patient when advised to use insulin, characterized by severe apprehension, discomfort, denial or rejection due to perceived inability to cope with the requirements of insulin therapy. This is the definition of the insulin distress you have to overcome by motivational interview. There are lots of stories around insulin thought by patients, different patients in different countries. If we summarize this one, there are so many myths are there. Insulin means I am failure. It is my fault that physician has advised me I have to start insulin. Probably I could not control my blood sugar. It is my fault. You have to assure the patient it's not your fault. It's the natural history of diabetes. Insulin may not work because I have seen so many of my friends and relatives, they could not be able to control sugar even with insulin. Insulin causes complication or death. Somebody said, some relatives have taken insulin. After a few years, his or her legs have been amputated, or he became blindness because of retinopathy, or my death may occur. It is their thought and belief. Insulin causes weight gain, of course. How we can minimize the weight gain? Definitely, insulin injections are painful. It causes hypoglycemia. They thought it is addictive, just like other addiction of drugs. So they think that it is injectable form. Maybe it is cause me addictive all the time. I have to depend on it. I cannot remove it. I cannot deny it. I cannot stop it. Once I start it, I have to give for the whole life. Insulin is too expensive for me. Insulin may change my life. These are the myth described by different type of patient. They have commented like this. Then also there must be to say there. I cannot never stop insulin. Patient care not good enough, not confident about the therapy, lack of fairness on the physician's part. You have to give the clear idea about it, and lots of problematical hypoglycemia may be there. Life will be restricted. My diabetes will be more serious. That's why physician prescribe me insulin. Maybe the end of my life. Insulin cause problem like blindness, what I already said, and definitely anticipated pain it cause insulin injection. And perception is that fear of injections, diabetes worsen, seen as sick. But I am not sick, I am doing every work. Then insulin given that I am very much sick, gaining weight, and less flexibility of my life if I start insulin. These are frequently asked questions to the physician during insulin initiation. What is insulin? Why do I take insulin? Will I need to take insulin forever?
How do I use insulin? Why does insulin needs to be injected? Why not can be taken by mouth? Does insulin have any side effects? My uncle have taken insulin before, but it did not work. Sometimes we face question like this. Is it my failure? You have advised me for insulin. Is it my punishment? Is it restricted my lifestyle, job, occupation, social commitment and activities? It is maybe too complicated. It is not possible for me to continue it. Very complex. You have to draw insulin in the syringe. You have to clean your skin, wash it, and clean it again, and cap it, and store it. How you can store, how you can carry it insulin during travel period. So many questions are in the mind of the patient. Insulin may develop complication. So these are the frequent asked questions during the insulin initiation. And why you like to start insulin? There's so many reasons are there to avoid insulin. This is one of the survey. They thought it is a permanence of the therapy. 45% patient with diabetes thought that it may restrict my life. About 45% patient thought that life-threatening hypoglycemia. So many patients are thinking like this. A sense of personal failure efficacy 43%. This is a survey opinion of a study where the common reasons are quoted here. And also on the physician part, difficult and burdensome to take insulin at prescribed time and meal. Many physicians thought it isn't possible for my patient to give insulin at proper time and during proper meal. And there is a poor interaction and communication with the healthcare giver and the patient, inadequacy of the health literacy by the physician, so he or she cannot explain to his or her patient. Inadequate information regarding risk and benefit, little knowledge of so many physicians are there, risk of hypoglycemia leading to less patient consultation, fear of injection. These are all the reasons behind the physician which might fail to communicate to the patient to take insulin. There are 4 processes of motivation interview. You have to engage with the patients, focusing simple things. You have to think the points are there. You have to explain every point in a checklist, evoking and planning ultimately. So there are steps are there. If you can divide this, OARS, O means open questioning, affirmation, then reflecting listening. You have to listen very carefully with the patient, not argue anything, and all the time in a positive manner. You have to talk with the patient, and always when you discuss with the patient, or patient have either understand or not, you have to again summarize it. And repeatedly, very simple question in a constructive way, with good scientific evidences, with very simple language. You have to talk with the patient. All the time you have to make passive, but you have to have some goal to communicate, to give the information to the patients. These are the information you have to make checklist before starting the conversation, and try to make it understand with a clear way. You have to ask, take permission to the patient, always open question, and some close question may be there. Tell about the information. Always
feedback is important. What you talk, patient can understand or not. Again, repeat it. And what advice you would like to give. Listen very carefully and give lots of time to listen from the patient's side. Appreciate all the time. Anything he's doing, yes, you are doing very good, but I think so you can do the thing in this way, it will be more better. Always in positive mode. Deflect, response, what you like to say, what you like to give information to you, and you have to make solution, and you have to give multiple solutions. This is the alternative solution. And patient may take, okay, I shall take this solution, and we explain this solution. This solution may not be good enough. This solution will be good for you. Think it like that. And ultimately, all after interview, you have to summarize whole thing to him again. Solutions are strategies to improve the acceptance. Identify the personal obstruction first. Overcome fear of injection. How to overcome it? Probably syringe to pen device is most important point to overcome the fear of injections. And you can show yourself, look, I am giving insulin in my abdomen. I don't feel any pain. So you can show like this to overcome the fear of injection. Explaining about hypoglycemia, because many patients understand by giving insulin may fall into hypoglycemia, why hypoglycemia can occur, how we can manage it, how we can understand what is hypoglycemia, how we can understand I am going to hypoglycemia. Trying to explain to the patient, not fail to restore a sense of personal control. Patient always think that I lost my control. So how to restore the control is important. Demonstrating the ease of insulin injection and initiation. You have to demonstrate very carefully, either by you or your other healthcare giver or educationist. They can do it in front of you or in a separate room, and give lots of time for that to improve the skill, hand-on training. These are the important issues. So express empathy all the time through reflective listening. What is reflective listening? Repeatedly and rephrasing, paraphrasing, reflecting of feelings. These are the important is listening. Always a very positive mode you have to think, and all the time you have to show that I am listening you, what you like to say. If you miss something, you like to clarify it, then again repeat it. Is it true for you? Like that. Orolo resistance rather than opposing it directly. Don't oppose it. Don't argue it. Argue the patient. Always admit what you are telling. Probably this is not idea is good. You can take the idea like this. So this is called rolling with resistance rather than opposing indirectly. Develop discrepancy between the goal. You have given some goal, and patient also think this is my goal, and how we can overcome the goal, and how the patient will overcome the goal. So what patient is practicing to overcome the goal, and what you think to reach the goal. What are the ways that will go? This discrepancy may be there, and how to overcome this one. So identify that discrepancy between the goals of you and the patient, and also what is the current behavior, lifestyle, physical activity, blood sugar, thinking, his conception. This behavior is important. Now it's called facilitating the behavioral change. So you have to change the behavioral change. Then what is the current behavior of the patient, and what behavior patient need to overcome the insulin initiation and good glycemic control. So you have to find out the discrepancy between the goals. And of course, support is very important to empower the patient about the self-efficacy and optimism by the patient. Spirit of motivational interview like that. We are on the same project together.
and one table is there, one side I and one side you. But always think we are together to like to solve the problem. So it is partnership like that. But the component practitioners and patients, collaboration, and sharing the power dual expertise. You have to think the patient, he is also expertise because his own way of have a concept to control his blood sugar. You are also an expertise. Patient is expertise in his own practical ways and life. Your expertise on the basis of your knowledge. So you have to share the expertise. You have to also respect his expertise practice, and patient also respect your expertise practice. Then it makes a collaboration and sharing the decision making and give powerful empowerment to the patients. Support and respect of patient autonomy. He has every right to accept your proposal. So you cannot impose any proposal to him. It is patient's autonomy is important, so you have to respect his decision all the time. And problem solving capability to improve his capability, how to solve the problem. Develop intrinsic motivation, targeting behavior and changes. We have targeted some behavioral changes about the diet, about the physical activity, about the blood sugar monitoring, about the adjustment, about his job, with the job how he can control his blood sugar during table period. So lots of changes might be there. So you have to be much clear about it, how to improve the behavioral changes of the patient. Otherwise, it is very difficult. Just giving insulin, you can control the good blood sugar control. And for the requisite of this motivation interview, very much important place and environment. You cannot give advice any point. So you have good room, good environment will be there, and you have to make time schedule for that. Only 1 minute or 2 minutes or 3 minutes or 5 minutes is not enough. It may take lots of time for this conversation. So you have to give extra time and make a schedule of time. And you have to give sufficient time for active listening. You have to make an agenda for that. It set it before, open the door of it, understanding the ambience and exchanging information. These are the requisite of the motivation interview. And identify the problem, perceived harms, inconvenience, I already said, perceived benefit, and difficult patient interaction and physician interaction is important. A good insulin start, effective insulin conversation, which is ascertain how they feel about insulin, all open question about insulin, explain and educate with some example of famous people, problem solve with patient, develop a plan together, sharing the decision making, and set expectation of what you expect, what patient is expecting. Minimize the gap between current behavior and proposed expectation. It is a continuous process, a continuum communication, step by step, to change the behavioral changes. So it is stage are there, you have to prepare, you have to go action, and you have to maintain. Methods are there, maintaining clarity in communication, simplify your message, what you like to give the patient, and applying all of this teaching back, feedback mechanism. Always about one size fit all. You cannot impose one method to all. So it is individualized way to motivate a patient. You cannot motivate patient with one simple ways. So every patient has literacy is there, education is there, financial constant are there, socioeconomic condition is there, background is different. So you cannot fit the one method to all to motivate.
planning proper timing, and always be empathic and supportive to them. Like that, ascertain how the patient feels about insulin. Ask questions about the patient's fear and concern. Practice active listening. Take cues from the patient's response. Suggestion how we can do it. How do you feel about insulin? Tell me what concern you about insulin. Would you share the reasons you feel so strongly about not taking insulin? Steps is there, explain and educate. Help the patient understand why insulin is necessary. Explain what is in it for them. Living a healthier life, feeling better, lowering the risk of complication later on. So how we can overcome this one? Use analogs. When your car runs out of gas, you need to refill the tank. Our body needs insulin like a car needs gas, but always acknowledge and accept their fears and concern before giving new information. Problem solved with the patient is one of the method, one of the ways. Involve the patient in insulin conversation. Ask questions related to their specific fear and concern, such as lifestyle. Why patient refuse it? It is because his lifestyle will be impaired or because of some side effect. What is the biggest problem facing you today? Are you having any problem to work related to your diabetes? What did you do if you felt your blood sugar was low? What would you do differently if that happens again? Maybe problem like that, develop a plan together, share decision making, collaborate to develop a shared action plan, identify the right regime based on patient's input and lifestyle. Not that you can give 4 times daily, you can give 2 times daily. So you have to identify his lifestyle, flexibility, rigidity of life, either he can do or not. So you have to plan like that, what regime you can like to impose on him. Tell me what a typical day for you would be like. Do you think you can make the time for 1 injection daily? When do you prefer to inject? In the arm, in the morning or evening? Can you think of a time why taking or remembering an injection might be difficult for you? How does this plan work for you? What are the future goals? Playing golf, seeing grandchildren grow up. Let's make a plan to help you to meet your goals. Set expectation, what it means. Insulin treatment is a marathon, not a sprint. You will be a partner with them for a long haul to help them achieve the goals. We are in this together. We are starting small, but your optimum dose may be much higher. So start low dose, go slowly, titrate it. You may need larger dose. If you have given an insulin dose and said that you have to titrate it, and patient said that I am giving 100 unit insulin, it is too much insulin for me. Might be you need more insulin. You have to explain before. So during titration, you may need more insulin. Don't fear, because insulin is your own molecule, your own substance. You have to replace it. It is not, it's like a water. It's like a oxygen. You have deficiency of water, you have to take in water from outside. You have deficiency of oxygen, you have to take oxygen from outside by respiration. So you have no insulin, you have to replace it from outside. Like that, it's not a drug. It has no side effect. It is own molecule in your own board for your body. So you have to explain like that. And together we will adjust your dose over time. It will take time. So let's start it and see how it happens. Then I shall support you. These are the ways you can do it. And these are the patient's queries and recommendation. Is it a lifelong drug? Will I have to restrict my life? Cost effectiveness? Is there any other way out? আমি এছাড়া কি আর কোনো ইনসুলিন দিতে পারবো? How will table taking insulin? Social stigmata it may be there. How we can do it? Is insulin safe during pre-pregnancy? Insulin technique, pain and prick, how we can overcome it? Will it cause complication by death?
So these are the ways you have to give empathy and answer the question. During the titration period, so many queries is in the mind of the patient. Doctor, I agreed on insulin by your advice, but my blood sugar is still high. How I can overcome it? Doctor, how long this titration usually takes? Can I adjust the insulin dose myself? If I have problem, whom I can consult, would contact? How do I know if my sugar are low, and what should I do if so? Should I continue to take oral medication while I taking or starting insulin? Now that my blood sugar levels are controlled, can I stop monitoring? Do I adjust my insulin dose depending on what I eat? Can I eat more while taking insulin and self-adjust? Why is my insulin dose is so high? Can I reduce my insulin dose? These are the queries sometimes you can face during titration period of insulin. So there are so many solutions out there. You have to explain about that. Cost of SMBG, monitoring blood sugar regularly, educate and how to adjust the dose, how to understand your hypoglycemia, what to do, so why you can overcome the hypoglycemia. These are the solution you have to make a checklist like that. And toolkit for pre-initiation of insulin is important. When you like to start insulin for diabetic patient. At diagnosis, when HbA1c more than 9%, if you have seen the interview of the first patient, new patient, his blood sugar always high, HbA1c more than 9. So these are the patient you can start insulin. Communicate that diabetes mellitus is a progressive disorder, and your beta cell is too compromised that you cannot produce insulin by giving oral medication. If you start insulin earlier, probably your cell who is producing insulin will be preserved and recovered if you start insulin earlier. When target blood sugar levels are not achieved by 1 or 2 second dual therapy or triple therapy or second, first visit, third visit, not at target, motivate and reinforce patient on long-term goals. Educate patients what they achieve long-term goals or insulin may be needed. Patient with diabetes for more than 10 years of our second patient, older patient, because his beta cell now is so much compromised, gradual destruction of the beta cell for a longer time. So no drug will respond to increase the insulin level in the body to secrete from the beta cell. So you need insulin. Talk more actively, provide information about efficacy and safety of insulin therapy, and it's important to preventing the complication. Patient remain uncontrolled for a longer time, taking 2 or 3 oral medication. Since glycemic control is unable to achieve by this medication, so it is better to start insulin on safety and efficacy. It will improve your quality of life. It also prevents comorbidities and complications. If you start insulin, probably you can prevent the development of complication, because if you keep your blood sugar uncontrolled for a longer time, you might develop complications. So educate about the consequences of the complications and importance of introducing insulin to defer further progression of your disease and the complication. These are the ways of conversation you can start about pre-initiation of insulin therapy. And in the first visit or second visit, you might not talk about insulin initiation, but you give information, you might need insulin. So you consider the patient from the beginning, at the first time of your diagnosis, first visit of your clinic. There are so many toolkits of the intensification also, how to intensify. Patient said, I am taking lots of insulin, but my blood sugar is not controlling for longer time. It is not your fault, because disease is progressing day by day, beta cell is going to deteriorate day by day. So you have to increase more insulin for maintaining control. Not that
fixed dose is there. So might be increased day by day because of the beta cells is going to progress deteriorate. So you have to increase your dose to a higher dose. Will the hypoglycemia frequently increase during intensification? How you can cover it, and how you can reduce the cost if we become very much during intensification. You can reduce the cost by increasing the dose of insulin. If you become meticulous about your diet and physical activity, so you need not require more dose of insulin. Might your weight is increase if you make the balanced diet what you are advised, not taking much more food because you said that I am taking insulin, I can take more food. Not that. All the time for the good health you have to maintain the balanced diet. That enough to reduce the carbohydrate content. Will I need to carry insulin with me during travel period? How I manage with different pens and more pens, other pens related queries. Do I need to change my diet? These are the question asked by the patient during intensification. So always remember 5 M's. Match insulin to the patient during insulin therapy. Motivate to accept insulin. Method. What type of technique is injection like to use, either a syringe or pen or device. Monitor is important. Glycemic and other parameters. Modify the dose and preparation regime as indicated. So 5 M's are there. Match, motivate, method, monitor, and modify. If you can remember these 4-5 things, it is easy for you to motivate the patient to start insulin. When you can start conversation to initiate insulin. Right conversation should be right time. Usually you can do second or third visit. That means shortly after diagnosis, you have to sensitize the patient, prime the patient. If you prime the patient from the beginning, after a few years, if he like to start insulin, patient will accept because he knows in some upon a time I have to need insulin to start to make a good glycemic control. So it will prevent sense of guilty or personal failure. It is not your failure. It is the disease progress itself who is bound to start insulin for you instead of oral medication. So at the time of initiation, special topics of hypoglycemia, follow-up visit, longer follow-up visit, special population you have to consider all the time. But if summarize this one, their education more important here by yourself or mobile apps, everything is there. Improve the device, also can improve the avoidance of the diffusal, burdensome regime, fear of injection, therapeutic inertia. Communication is important, and the support is important. Support, not only physical support, psychological support also important to overcome the psychological resistance of insulin. Thank you very much for the patient's hearing. Thank you so much, sir, for your very detailed discussion. আমরা বিশ্বাস করি এই প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে যে সকল চিকিৎসক এই মুহূর্তে এই লিঙ্কটি দেখছেন তারা পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং পেশেন্ট কাউন্সেলিং এর ব্যাপারে অনেক উপকৃত হবেন। দেখো, পুরুষ মানুষের না লজ্জা শরম কিচ্ছু নাই, মেয়েদেরকে দেখলে বেহায়ার মতো ফ্যাল করে তাকায় থাকে। আসলে ওনার মতো সিনিয়র মানুষের কাছ থেকে না এটা আশা করিনি। আরে আমি তোর জন্য অনেকক্ষণ এই পাশে, এই দেখ দেখ, ক্ষুদায় আর টিকতে না পেরে লোকটা বুফে কাউন্টারের সামনে খুঁটি কেটেছে। এ কেমন পেটুক রে বাবা? চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের সময় খাওয়া যাবে না এমন কোনো নিয়ম আছে? কই না তো, কেন? আসল হামলে পড়ি।
প্রতিবার ইনসুলিন নেওয়ার পর এই দীর্ঘ অপেক্ষা কেন করবেন? তাই অপেক্ষায় থেকে বিরক্ত হবার চেয়ে সুইচ করুন নোভোমিক্সে। এবার শুধু ডায়াবেটিস নয়, সময়ও আপনার কন্ট্রোলে। কি দেখছেন? ওনার শার্ট না পাঞ্জাবি? দুইটাই কিন্তু খুব সুন্দর। Novomix, world's leading premix insulin analog. When you're faced with a problem, it is common to doubt yourself, to ask if you can overcome it, if you're strong enough, if you have the support you need. But if you're one of over 400 million people living today with diabetes, you might ask if this disease could ever be defeated. But what if overcoming problems was not a question of if, but how? We are not asking if we can prevent diabetes. We are asking how. We are not asking if we can innovate treatment. We are asking how. We are not asking if we can make insulin more accessible. We are asking how. We are not asking if we can defeat diabetes. We are asking how. And we will keep going until all that is left is to explain how we did it. আমি আরও একবার ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ফারুক পাঠান স্যারকে নভো নর্ডিস্ক প্রেজেন্স দ্য ইনসুলিন টকে অতিথি হিসেবে এবং স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করার জন্য, এবং আমাদের সামনে খুব সুন্দর করে কেস বেসড ডিসকাশন তুলে ধরার জন্য। এবং আমি সেই সাথে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের সকল পার্টিসিপেন্টদের যারা এই লিঙ্কে ক্লিক করে এতক্ষণ এই সেশনটি উপভোগ করলেন। আমি সেই সাথে আরও ধন্যবাদ জানাতে চাই বাডাস ভার্চুয়াল ডায়াবেটিস কনফারেন্স কর্তৃপক্ষকে এই সুন্দর আয়োজনে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজ আমাদের সেশন এখানেই শেষ করছি।